Mbukeli njengenjwayelo ke sesilishaya salivala ihora lokuqala ohlelweni lwakho ekhaya jikelele njengoba nje kuzimfry sikuphathela ke indaba zemidlalo siphinde futhi ke sithasisele nangomculo ababukeke uhlelo lwethu ihora lokuqala babonile ukuthi ke besiphethe ubuhle bendalo kanti ke kusazoqhubeka ke futhi nokuculo ngizwile ke betshela uzwa kwethu lapha uThami ukuthi hey awukhuphula umusic lapho zimfry hayi watatazela uThami kwaba nje lokhu bethe nje can I have volume please ziyakhala ekhaya jikelele hey ziyakhala kunjalo nje it was not only music hey kuwa necici lami jonga ziyaqhuma inqawe emaqhegweni ziyabuya buhle bendalo jonga unyakasile ndeve kunyuka into apha emqolo ndaqonda ba hayi ziyakhala ziku loudspeaker siphinde sibulise kubo bonke ababukeli bethu ngoku ke singena kwi-euro yethu yesibini yenkqubo nalapho ke siza kuphakela sizikhumbuza kaloku eziphume eziko eziphekwe ezabhadliswa de kwafika elixesha lokuba kophulwe nilingalindela ke indaba esematheni ezemidlalo nazo zonke ezinye ukulondoloza kamaxesha masikawule sirhuqa Mbukeli asibheke ihamba phambili ke kuleli hora Ungqongqoshe wamaphoyisa uJenene ubheka icele ulindeleke ukuthi ethule izibalo zobugebengu zalesi sigamu sonyaka khona namhlanje kuseni Ityala likaSenzo Meyiwa kulindeleke kuba liqhubeke kwinkundla ephakamileyo ePitoli ngalentsasa amadoda amahlanu asematyaleni ngokubulala owayisa kuba ngukapteni weBafana Bafana uSenzo Meyiwa Isikhathi sesifikile na kanjani sithi sekunjalo vuka konke lodzinga kukwati sikuphathele kona ukuthi kwenekani nje emhlabeni wonke jikelele temidlalo phela nokuthi ugcoke kahle ngaso sonke isikhathi ngani na ngithi vele simo selitulu kumele ukuthi sikwatise ukuthi ngaphandle ngabe simo sinjani nokuthi emgwaqeni phela uhlala uphephile ngaso sonke isikhathi sitokwatisa ukuthi ngabe tinvoti hamba njani vuka #Ekhaya jikelele ngaso sonke isikhathi sinawe awe Ungqongqoshe wamaphoyisa uJenene ubheka icele uzokwethula izibalo zobugebengu kulesi sigamu sesithathu sonyaka Lezi izibalo zobugebengu zibonisa igameko ezibikwe ophikweni lwamaphoyisa lweSouth African Police Services phakathi kaMbasa noNhlangulana nonyaka kanti ke izibalo zobugebengu zakhombisa ukwenyuka phakathi kaMasingana noNdasa ka2023 uma ngabe kuqhathaniswa nezikhathi esifanayo ngonyaka ozayo igameko ke zokubulala izona ezanyuka kakhulu ngamacala ngamakhulu amabili abikwa kwase kuthi ke ezokudlwengula zakhombisa ukwehla ngesibalisi ngamakhulu amahlanu namashumi ayishagalolunye 8 Mbukeli ke phakathi kaMasingana noNdasa wangonyaka wedlule kwadlwengulwa abantu abangaphezulu kweinkulungwane eziyishumi kwabeke sekubulawa abesifazane abacela enkulungwaneni kwabe sekushaywa ngesihluku abayinkulungwane eziyishumi-5 Ityala likaSenzo Meyiwa kulindeleke kuba liqhubeke kwinkundla ephakamileyo ePitoli ngalentsasa amadoda amahlanu asematyaleni ngokubulala owayisa kuba ngukapteni weBafana Bafana uThabo Mosia igosa eliphandayo lokuqala usaqhubeka nokunika impendulo Izolo uMosia uthe udubulo luqelwe kwiiyure ezine emva kokuba lwenzekile kwingxelo kanyaka ka2019 wathi ukulibaziseka kunokuba kubeka esichengeni indawo inkqubo esetyenzisiweyo ukuphanda le ndawo nayo yaqwalaselwa Iqhiza lezokhuselo nobuntlola kwisizwe phansi kwe-National Joint Operational and Intelligence Structure lithi konke kumi ngendlela ngokuphathelene nokhuseleko lwentlola zamazwe nezinye inkokheli ezakuzimasa ingqungquthela ye-15 yamazwe eBRICS eSandton eGauteng ngolwesibini. Usihlalo ke weliqhiza unjengele Tibelo Mosikidi uthi kuza kutyalwa amagosa awo onke amacandelo ezokhuseleko uqinisekisa ngokhuseleko ngakumbi kwindawo kingenwa kuzo kweli. Le iza kuba ingqungquthela eyakhe yankulu yamazwe eBRICS
Kwaye icandelo lezokhuseleko lithi lizakuqinisekisa ngokhuseleko olungqingqwa kokubini emhlabeni nasemoyeni elwandle nakwindlela ezibheka kwiziko iSandton Convention Center. Kulindeleke inhloko zamazwe nenkokheli zorhulumente ezingaphaya kwama-40. We are continuing to have meetings to tighten the loose ends as we from time to time establish where we are having challenges. So both air, land, sea, en route to the venue and back, we are having deployments in place. Kuza kumiselwa inkundla ekhethekileyo ezakuqubisana namatyala akhambuka ngokwayamene nale ngqungquthela. We have planned a 24 hours court dedicated to do and address all issues that are coming or will come from the summit itself. We want to ensure that when visitors leave the country, they leave the country with all their cases being processed through the court system. Usekela mkomishinala wamapolisa kubethelele kuba baza kusebenzisa zonke izixhobo ezidingakalayo ukuqinisekisa ukhuseleko lwendwendwe. Uthi amasebe karhulumente aza kusebenza ngokuqhogeneyo ukusindleka ngempumelelo indwalutho eziza kuthontelana eSandton. Izakhamuzi zaseMossel Bay, Western Cape zimashele emahhovisi kamasipala kuleya ndawo ukuyokwethula incwadi yohlu lwezikhalo malungana nokungahlinzekwa ngezidingonqangi. Ukunyuswa kwamaxabiso ombane, imiba yezindlu kunye nokuthengiswa kwemihlaba kamasipala zezinye zezinto ezitshotshenhla. Uninzi lwabahlali kulomngcelele basuka kwiilokishi zale dolophu. The indigent system that government introduced and which the municipality asked people to apply for and then qualify, that indigent will be affected because within your municipal account you will find an amount of 434 rand. Kwinyanga ephelileyo lo masipala umisele irhafu kwixabiso lombane nebalwa ngokomthamo webhokisi. Uzithethelela ngelithi le rhafu yenzelwe ukujamelana nokulungisa kweziseko zombane, nto leyo engabaxolisiyo abahlali. Umasipala uthi uza kuyiqwalasela le miba. Yeah, we will look at the petition and see whatever we can do in terms of that. All investigations that's been requested, obviously we will work together to ensure that's adhered to. Lo mngcelele ubujongwe ngeliso lokhozi ngabomthetho. Kaloku ibinguqula ukubhode ngolesithathu kwidolophu yaseSwellendam ngethuba abahlali beqhankqalazela inkonzo kwatshiswa neofisi zikamasipala. Kubanjwe abantu abali-106. We are closely working with our mediation team as well, who is engaging the community, but also the South African Police Service, and I can confirm that we have deployment of the public order policing together with SABC and law enforcement in the Swellendam area. Kwiindaba ze-SABC ndinguziphiwe wobasi eMossel Bay. Mbukeli njengamanje ke siphosa amehlo lapha esimweni sezulu. Yazi kulezi insuku lapha eGauteng uthi uyayitshela hayi sekuyafudumala. Masuthi uyabona emini kuphinde kushintshe futhi. Ake sibone ukuthi namhlanje kulesihlanu kume kanjani kwisimo sezulu.
Izifundo ze-science sizele ukuba ke zezona zifundo zinzima kakhulu ezikolweni ingakumbi kwindawo ezipha emaphandleni. Kodwa ke kukho ootitshala abenzela abafundi indlela lula yokuba abantwana bafunde baqonde. Sinaye ke namhlanje kuZoom uSamkelo Mhlophe nowaziwa kakhulu njengo-TikTok teacher pha ku-TikTok. Ufundisa ke izifundo ze-life science. Masikwilise sikwamkele Samkelo enkqubeni Ekhaya Jikelele. Ngithanda ukunibulisa nonke kanye nabo bonke abalalele ngiyabonga kakhulu for YouTube. Hawu ngifuna ukuthi khuphuka lapho biology. Akusayibizi ke manje ngebiology ulimi lwenu lakudala le life sciences. Kapha njengokuba singene kumsebenzi wakho njengotitshala mhle kakhulu umsebenzi owenzayo nje nathi nje chepha ku TikTok xa ndijonga into yokubana wenza imfundo ibe mnandi ngaphambi kokuba singene ke ngokuba wenza ntoni kutheni khawusixelele nje into yokubana ngubani uSamkelo. uSamkelo kaMhlophe, it is a young guy from eThekwini in Durban in a place called the Hammersdale. I've always had this thing of teaching and also giving back because my mother used to tell me that the reason why we give back is not because we have everything, but we give back because we know how it feels to have nothing. So I did not have money to give back, but I had my brain to use in order to give back through education. And that's why I'm here today. Wow, giving back eyona nto baleke kakhulu leyo. And siyabona napha kwimifanekiso yakho kumakhasi ezonxibelelwano ku TikTok ufundisa abafundi izifundo i-life science kuculwa kamnandi adiwele. Kutheni lento ukhethe ukuba ukhethe olhlobo lokufundisa? I've realized that ama-learners amaningi, they are able to have songbooks whereby they can just buzz ngoma entsha epiano and they will memorize it within a day. Now, imagine if you can change the whole content or the whole syllabus and make it a song. It will be easier for them to know that song because it is easy for these kids to know these songs that are playing out there. So I came to hear the Amapiano song by a youngster called Adiwele. I was managed to put education. I was teaching them the I on it, and then they were able to catch up on it in less than a few seconds. So we need a lot of strategies to make these learners understand. And songs, it is the best strategy ever. Wow, it's amazing because now ngiqinisekile into yokubana the time wongumfundi esikolweni kwakulela xesha apho otitshala babesoyikwa uqonda ba yo uthula uthi tu uswazi lusesandleni, but ngendlela owenza ngayo you really make education fun. And njengokuba usitsho into yokubana xa bebhala it's easier for them to remember because ibiyingoma. So uthi umntana xa ibhala cinga ba oh kanene la ngoma ithi, so definitely i-answer ithi. So oko ke waqala ukufundisa ngalendlela ufundisa ngayo. Ingaba ungathi mhlambe uyalibona utshintsho kwiziphumo zabo kuba niye nabona pha kwi-comments ku-social media besitsho into yokubana hayi oko ndathi subscribe kwi-lessons zakho ofundisa ngendlela bayaphumelela? Yes, liyabonakala kakhulu ushintsho. I've noticed ukuthi abafundi abaningi abafani, so you cannot teach them ngendlela efanayo. Okusebenza komunye umfundi ngeke kusebenze komunye umfundi. So as teachers we need to have a lot of strategies in order to help each and every kind of umfundi because abafundi abafani. Abanye they take information very fast, abanye they are slow. So those who are slow, you need strategies and patience in order to help them. It is helping because I've been managed to be called in different places, different provinces to come and teach there. Hence why they see that my strategies are working, and there's not even one teacher in the whole of South Africa who teaches life sciences who does not have not even one of my videos. Wow, kuthi ufundisi kuphela abafundi notitshala bayaqhamla kulento yenzayo. Ungathi mhlawumbe ukholwa ngokuba indlela babefundisa ngayo titshala ngaphambili kudala ungathi mhlawumbe ngunobangela wokuba abafundi bafumane iziphumo ezingantlanga? Kudala teacher, they were feared. They were feared by learners. Now, I've noticed that if learners fear you, they do not like you. And learners can never learn from somebody that they do not like. First, you need to win their hearts. You must make them love you first before they love what you're going to be telling them. So a lot of teachers are serious because they want to be feared. And learners can never learn from you if you are feared. So you must always eliminate the gap of being serious in education. And education and entertainment must always be interlinked together. So education can always be done with entertainment, but fear can never be used in education. Wow, aligning education with entertainment. Ungathi mhlawumbe njengokuba usasaza umsebenzi wakho omhle wenzayo pha kwiqonga lika TikTok, ungaba mhlawumbe
mhlambe what is it that you are hoping to achieve besides mhlambe into yokubana ufundise abafundi ungathanda mhlambe into yokubana ucollaborate because uyatsho into yokubana usebenzisa nengoma ungayithanda collaboration with these artists or collaborator nazo? Exactly. I'm also an artist myself. So I use songs because I also love songs as well. I would like to see myself hosting an educational channel on TV. I would like to see myself presenting an educational channel on TV. I would like to see myself teaching on TV, teaching on radio, being everywhere, being used by the Department of Education and any other stakeholders that would like to help learners around South Africa. I am all about that. So I would like someday to release a song through Amapiano that has education in it. I'm sure it's going to trend. Jonga umlomo uyadala lento uyithetha izawufezeka ngenene kuba niqinisekile into yokubana nesebe lezemfundo lijongile liyakubona ba he uyaphithizela and you are making education fashionable and njengusitsho into yokubana ungathanda into yokubana upresente njengoko utsho into yokubana uyi-artist uyacula, so you are a combination of everything and it's amazing because you bring all of that kwi-education. Kubafundi ke mhlawumbe nabantu abangathanda ukuthi hey ngiyarhalela ukumbona lo samkelo kwaye ke kube khona insebenziswano singabanayo bangakufumana phi? They can find me on TikTok as Semi K White or the TikTok teacher. They can also find me on Instagram as Semi K White. They can also find me on Facebook as Samuel Mhlope. Then they can call me or WhatsApp me on this number 084-024-7063. To any teacher, to any school that would like to work with me, to any organization, they can touch me on this number 084-024-7063. Thank you so much. Sibulela kathini kakhulu bathi ke ningodisha bensuku zokugcina. Definitely. Yes. Right, mbukeli wami lo ke besincokola naye nguye uSamkelo Mhlophe, utitshala ke owazuza indimasi kumakhasi onxibelelwano aka TikTok ngendlela ke afundisa ngayo abafundi izifundo ze-life sciences. Kanti ngoku masithi qhwi evenkileni iqiniseke into yokubana uqusha lazi ubukele i-Ekhaya Jikelele apha kwinkqubo-ndaba yakho uTTT. CRR, yeah. Same time, ERC Valila Masango, Ipupali Isoconstrictor, less nice, enters the Adiway, CRRC, same time, ERC Valila Masango, Ipupali Isodilator, more lights, enters the Adiway, CRR, same time, ERC Vanilla Masango, Ipupali Isoconstrictor, less lights, enters the Adiway, CRRC, same time, ERC Vanilla Masango, Ipupali Isodilator, more lights, enters the Adiway. Siphinde sikwamukele ke mbukeli Ekhaya Jikelele impela singena kwezemidlalo ke njengamanje wonke phela mbukeli amehlo azobethe njoku amanqamu wendebe yabesifazane njengoba kuzobe kuthelene phezulu iSpain kanye ke neEngland njengamanje ke sixhumana lo wabo Nkohla yena ke ulapha ya ku Radio 2000 nalapho ke eintatheli ezemidlalo khona lonabo masikubingelele sikwamukele ke ohlelweni. Kunjani Kholosa? Hayi ngiyaphila sana kodwa ke izinto sezishintshile seyithe change usuthetha noNoxolo ngoku. Oh Noxolo sorry. Sijabule kakhulu ke ukuba nawe namhlanje ohlelweni. Ngiyabonga sis. Welona wabo kuzobe kowokuqala nqa ukuthi ke lamaqembu amabili okuyiEngland neSpain afinyeleleke esigabeni sowamanqabu njengoba phela iEngland akazi ihlulwe nakowodwa umdlalo. Engabe lokho ke kuyibeke ethubeni elingcono yini lokuthi ke ibe ompetha bendebe yomhlaba. I think Ibabeka in the perfect position because, you know, sometimes the tournament, one team, winner, my sakali tournament, and then Masi Pagatninda say loser. So England, Yona, Ikale a bit shaky in the beginning, but managed, but only form at the right time. Aguma group stages, they didn't look too good. They played against Nigeria as well, still not convincing. But
even though team yabo has also experienced some injuries, Captain Wabo Ageko, Leah Williamson, and then another legend, Beth Mead Ageko, didn't come to the World Cup. But the advantage yabo is that they have new players, Abantwana Bangani, that are playing so well, scoring goals as well. Alessia Russo, Lauren Hams, Lauren James as well, who's going to return from suspension. But England is looking slightly better than Spain, so we'll see, because things can change. Hayi ngempela izinto zingashintsha ngoba phela njengoba usho nawe ukuthi yena iEngland inabadlali abasha basebancane isiphinde futhi phela isidlala kwendebe yomhlaba amahlandla ayisithupha ke manje and yayifinyelela ke nakuma quarter finals kathathu yini mhlawumbe engenziwa ke iSpain uguqisa leli qembu eline experience engcono kangaka. So Spain nayo, even though they are the lesser side between the two, between England and Spain, I think nabo badlale kahle kakhulu. Spain is an underdog in this tournament. Azange sicabanga ukuthi bazodlala as well as they did. So bona, they just need to be confident to attack yabo. Spain idlala njenge Barcelona most of the time. Both the Spain men's team and the women's team, they've got a lot of players adlala ku Barcelona. So bathanda possession. So they must just keep possession and then use attack yabo to score lawo goals lawo. So far they've been scoring late goals, which England needs to watch. If England yalala close to the end, Spain may snatch it and take this game ekugcineni. Ngokwama rankings welonwabo awaqhelelene kakhulu phela lamaqembu ukusho ukuthi ke hayi kutholene ontanga lapha ngabe khona omunye wesaba omunye noma ubani ojelisa uqinile kulomunye Izindaba lezi yazi also bawucabanga nokuthi phela lama team abuye Europe wethu and uyazi Europe abadlali ibhola nje for ukuthi they just passing time. They care about football a lot and the pressure will be on both teams because boyithu bafuna ukwenza history. So yeah, it's one of those games where I just want to see angifezi umuntu ngifuna ukubona nje igame emnandi. Yeah, manje awungixoxela ukuthi ke esigabeni sika round 16 iEngland ibonakalisile ukuthi cha ayilibheki ke nje ke ipali uma ngabe kushawa ama penalty ngabe ke kwenzeka ukuthi lo mdlalo ugcina usufika kuma penalty ubona ukuthi kuzohamba kanjani ubani ungagoba uphondo. England so far kuma penalty njengoba usho badlale kahle. Spain I think namhlanje nje they must be making sure ukuthi they don't allow a game ukuthi ifike kuma penalties because England is strong in that regard. So bona namhlanje Spain as they work on their defense, they must just make sure ukuthi defense yabo istopa le attacking chemistry England, and then mababhala lapha phambili ku England abo Elatoni nabo Alessia Russo at least ba make sure ukuthi game ayifiki on the other side, but of course they can never guarantee that. So now kumele ba make sure ukuthi ama penalty namhlanje ama striker wabo aya practice nje every the whole day. Ngiyazi ukuthi lona wabo uthe hayi le game le enye yalawo ma games la uvele ubone khona usupport umuntu yovela ubone khona ukuthi ubani ophumelela kodwa mangathiwa ke siyabheja phela ke nje ngayo yonke imali onayo wena imali yakho ungayifaka kuba. Yes, we must bega on paper England, but I'll go with the heart and say Spain is the winner in Women's World Cup 2-1. 2-1 England ihamba nayo. Spain. England it look good, but ngifuna ukugambla ngithi I'm trusting Spain on this one. Hayi ke akusho ukuthi impela asilindele ona ke isonto sesiyabona khona ukuthi uyozala Nkomoni. Siyabona khona, thank you. Sibonga kakhulu ke sisilonwabo ngesikhathi sakho nje sikufisele iweekend emnandi zimfry phela today. Thank you no Paul nelanga elimnandi neweekend emnandi. Siyabonga sisi. Hayi mbukelo bekulonwabo ke besixoxisana naye na ke lapha ka Radio 2000 idatha like yezemidlalo. Kanti ke njengamanje mbukela ke sibheke ke imidlalo ezayo ukuthi yipi esinayo singayilindela. Ngaphandle phela kwalomdlalo kwamanqamu kuzothi ke ngomgqibelo ke mbukeli bese siyabona ukuthi kuzoqala ke owombango wendondo yethusi phakathi ke kweSweden kanye neAustralia. Kanti uma ngabe singena emidlalweni ye-DStv Premiership namhlanje SuperSport United izokwamukela iCape Town City kusihlwa ebese kuthi ke iRoyal AM isingathe iStellenbosch FC. Kusasa kumgqibelo amaZulu ke wona azogadulisana neRichards Bay FC emidlalweni ke womkhaya le kwaZulu Natal. iChippa United izothola phezulu nompetha abavikela isicoco seleague iMamelodi Sundowns awasazi ukuthi kuyozala Nkomoni bese kuthi ke ngesonto iTS Galaxy izodlala ke yona neKaizer
Chiefs. Emidlalweni ke ye-English Premiership khona mbukeli namhlanje kusihlwa iNottingham sizoyibona ke igadulisana neSheffield United ngehora le-11 kusihlwa bese kuthi ngomgqibelo Saturday iLiverpool bese ke iqhuthana amakhizane neBournemouth bese kuthi Spurs igijimisane ke neMan United. Iqembu elivikela isicoco phela se-English Premier League Manchester City kaPep Guardiola zizosingatha ke iNewcastle United ngesonto ebese kuthi ke iAston Villa ibhekane ke neEverton emidlalweni okugcina embangweni ke wesicoco se-English Premier League kulempela sonto iWest Ham kanye ke neChelsea. Mbukeli ke njengamanje ake sithi nje ke qhu ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya uMakholi uzobe exoxisana nomculi wethu osesishaye ngomculo omnandi la ubuhle bendala ofune ukuphuthelwa mbukeli hlala phansi unethezeke uFriday kusekhaya Jikelele. Watsho kamnandi ubihlo bendalo kwahlasimla umzimba into engaqhelekanga umculi ke owazuza indumasi njengomculi weqela iThe Soil ubuhle bendalo mda wazalela kwaye wakhulela kwilokishi yalapha eGauteng eSoweto ukanti ngokusele engumculi ozimeleyo okhupha amacwecwe omculo amnandi evokothisa inhliziyo sinaye ke apha kwindlu zethu zosasazo. Hey, andazi noba ndithi ndiqale ndithi ndiyacamagusha emanqosini ndiyacamagusha komampinga ndiyacamagusha nasebathenjini komamthembu kuluvuyo neminceli into yokubana sibe nawe and we feel honored to have wena buhle bendala apha enqubeni uziva usekhaya kodwa ndiyabulela sisi and ndiziva ndisekhaya kakhulu isixhosa sakho simnandi. I'm just in awe when you speak. Like thank you so much for having me namhlanje. Wow kuluvuyo nakuthi siyacamagusha nezihlelo ohamba nazo buhle bendalo siyakwazi from iThe Soil nami ndingatsho ndithi I was introduced to you pha kwiThe Soil Jakwazi phayana ndiqinisekile nabantu abaninzi bakwaze from iThe Soil kodwa wakhetha into yokubana ube yi-solo artist years later. Khawusixelele ngalonto uba yenze kanjani and how has the journey been because siyazi into yokubana ewe ngoku ikhona into ehlanganayo but as a solo artist how has the journey been? Ooh, the journey has been quite a trip. You know, like you said, Guti, ngisuka eqembini elikhulu eSouth Africa, you know, and it was important and necessary for me to usabela elamubizo within the music, and my music is of a healing space. So I feel Guti, there was an assignment that was just meant for me. Uba mna dixele elamibali, you know, through my music, so that I don't just heal the people that receive the music, but I also heal myself. So the journey has been inkhulisile kakhulu sisi oluhambo lunkhulisile kakhulu engqondweni emphefumulweni nasemoyeni. So and I've been getting a lot of positive feedback from the people who receive the music, which therefore means it was a necessary task or a necessary assignment for me to take. So ungatshinto kubana it was a season of isolation. Yes. Apho uyo wafumana njengentaka. Yes. Wafumana maphiko wakho wandiza wapapa. Absolutely. And I mean in that season of isolation, I mean that's where usitsho na into kubana uye wafumana your core purpose was fumana ukuba ungubani ungubuhle bendalo without limitations, because I believe that any group kuzona into bana hayi nyuka yehla, but now you are free, you are you. Khuphi album eTikTok. Basabele manqosini zashukuma izihlwele kakhulu zaqhuma inqawe emaxhegweni. Khasiqalele ngale album eTikTok. Because
Who ikhosi yanfikela ndise phehlweni around 2015 2016. I think that's where I came to meet myself. Kudala ndingazazi uba ndingubani. And the sole purpose of my excuse me, the sole purpose of my existence within the healing space, you know, and if you can the industry, like I was 22 and not understanding how fully I can present myself to the industry. So Ikhosi was a concept that was sort of like an extension of Inkuliso yam ngokomoya. And then Inkuliso yam yomoya, it was a necessary thing because bendingakhuli ndedwa, because bekumele ndikhulise ne bloodline yam, you know. So and then because music uyazambela music, it's like water, you know. So wafikela nabantu abo beba in the same position as I was, but mina ndingekho aware. So now Ikhosi is just that. Ikhosi is a story. I'm a storyteller. I don't regard myself as a musician or as a vocalist. I'm a storyteller, and I plan and I always hope to heal through my storytelling. And as you know, asizoxelibali sithi kwathi ngantsomi bathina abantu bathi Khosi. Khosi ngantsomi. Right? So it means I'm about to tell a story. No xa siphahla sinqula ebantwini abadala, the last word is makube Khosi. So it's a start and a finish of a very long prayer and a very long manifestation of what I'm here for. Yeah. Khosi makubele uthethe ubumnyama kuvela ukhanya. Kwaye xa usewuthe Khosi akukhona kuqikiwe nentshaba zingachitha amanzi iqhude liyabaleka inkukhu ngeke besaxhuthwa kuba kuqikiwe. And njengoba usisho into okubana umculo wakho uyaphilisa ufana namanzi ayahamba, and you are sharing this because we are into okubana ithi qatha usephehlweni and uchukumisa abantu who are in alignment with your journey. Abathi jonga amazwi kule ndlela ndihambayo ufike wena ubaphefumlele baphile. And kukhona nengoma ethandwe kakhulu ethi Watch, because balisele ngayo. Iwatch was a song I used to sing. Ndimncinci ndiculiswa ngotatomkhulu wam owasweleka 2006. I was the life of the party, Ekhaya. I was that child who was always called azocula, azojive, azothina, azothini. Nawe awuthi hayi. So ke ngoku hayi. So Tatomkhulu would call me in to entertain the masses that were there in the house. So, and I would he taught me this song, and then I would start dancing, and he would go, Chini, Chini, yes, you know. And then I wanted to pay tribute to him, number one. But as I grew older with the song, I felt it's so important to me because kuthiwa ndiboleke niwatch ndikhangela amaxesha okuza kwento yam. And into yam is not a form of a person. Into yam is my turn. Into yam is my era, my moment. You know, oba ndifikisane nento yam, which is my space, my voice, and my being within this big space that is the music industry. Wow, amazing. And you performed, you know, before Oludluwano Ndlebe, uShaka Ilembe. Yes. Lengathi phayana ayingobuhle bendalo. I'm sure inoba xa sowucula ubuhle bendalo inobumbeke ecaleni. Izifwele they take over. Because I'm like, no, ndiyakujonga ndiqonda ba man. Onguye longenileyo kwangathi ikhehle liyaphuma ndathi kwenzeka ntoni apha kubuhle bendalo. What happens when like do you go, because I'm sure you know about kwi-trance ethile and siyayireceive ke ngokunathi uve into inyuka ngomqolo uqonda ba ayibo kuqhubeka ntoni. I think there's a form of respect that we need to pay whenever sesitating sokuphilisa abantu. Uyazidela uyazilahla and allow the healing forces to work through you. So that is what I do generally with
with my healing spaces, even in my conversations, where, because I also have a platform with my partner where we have conversations with people online. Ndiyazilahla ubumna, and then I allow the healing force to take charge. You know, I think even lengoma ayo yam, and I'm starting to realize, because this is my second performance of this song, and I realized that ayo yam lengoma, I kaze yaba yam lengoma, because Jikelele komkhulu bakaZulu, right? Before I started writing it, because I felt that I was given such a big task to honor the presence of the matriarchs Zaga Shaka Zulu, not specifically Ushaka, but Isbeleto Esazala Ushaka, which is Sbeleto Skanandi. And I wanted to pay homage and tribute to the queens that have groomed him to be the king that he is. I still say is because I feel like he lives within us, and he lives through. Even this song is just like, this song is just, It's like, it's in this make a part. Take over. Yes. And I mean, and the Pauline Bana, uye wanyanzeleka into okubana uye emakhantini ucamakushe ucele kwizihlwele zozulu into okubana bakutyhilele lengoma. Into ethi spirituality is so diverse, ayikhethi tribe, nakubeni mhlawumbe ufolisha under enye itribe, siyathungelana, siyazalana sisonke singomzomnyama. And ndifuna ungena kule nto ithethayo yokubana uye wacela. Ndiyaqonda into okubana njengokuba ukule industry, you are unapologetic about who you are. Uyangena stage uphumisa impepho ucela ucamagushe uthe manqosini sondelani nindinikeze lento ndiphefumulela abantu. And I mean, we live in an era, ndingathi into okubana yes, now we are seeing more and more Africans embracing African spirituality. And I mean, in as much as they embrace zisekhona umsantsa esibona into okubana funeke silungisile. And also the colonial trauma esihindarishayo singabantu abamnyama esenza sikholwe into okubana hayi into zethu they are demonic, because ngiyacinga ukubana kwixesha lakudala maybe 10 years back if ubuzoqhumisa kubethwa yo kumhlolo wenzani uyathakatha utheni. Ndifuna uqonda into okubana what kept you grounded? Why didn't you conform to the societal standards of no, this is what spirituality is? You were rooted and grounded in your identity. Inkolo yesintu. I was never a girl to conform. Even when I trace back when I was a teenager, I was never that person who, I always questioned stuff. Even with me accepting that I have a calling, it took me years. I started realizing that I'm different at the age of 15, and only at the age of 24, 25, I went epiphany, you know, and it's because I don't just go with whatever is being said around me, and that makes it look and feel like it's something that it has to be done. For instance, I don't wear high heels because I don't feel like it makes me a girl enough, you know. So I think society takes us to places where we question a lot about ourselves until such a point where we lose ourselves. So I think also the fear of losing myself came in because bendingafuna uzilibala nami ndingubani, you know, and I feel like that's what keeps me grounded, is because andifuna uzilibala, because I feel like I'm different in a very different way, and in your own inspiration. Yes, so I want to sustain that, because as the years go, zininzi izinto esihlukana nazo ngokuzazi as abantu, and I want that reflection to reflect to my daughter as well, to see there's nothing wrong. There was a day where ndikhumisile ebusuku, so her uniform is there, and she's like, my uniform smells like pepper, you know. And then I was like, you're gonna tell them that your mother is a sangoma, that's why your uniform smells like pepper. And I traced back to a high school that was like, wow, unugimpepo kanjani, you know. But now it is time to own who we are and to be unapologetic about it. And if I am one of the people that are leaders through that movement or that journey, I'm happy to do that. But it is important not to lose the essence of who we are.
Siyaqonda into yokubana uzosiperformela later on the show. I feel like I should stay here. Now I feel like we can go on and on because I highly resonate with your message. I mean, it is so deep because I mean, lento icho into yokubana wazifumana ungubuhle bendalo, wangena kubuwena, and I mean, it's just so amazing because you highly resonate, especially kule generation yangoku. So now that you have uThosi, Ilembe, ingenile nayo, what is the future looking like? In fact, Nakhona, I shouldn't be asking this question because ndiyaqonda ukubana ifuture yakho ngiyabadala ngabo abazinto bana uzawube kodwa wena ngokunokwakho nabadala xa bexoxa ibhunga kwizwe lomoya ikamva limephi? Ikamva lime ekuthenini sijike indlela esicinga ngayo as abantu abamnyama. Ikamva lisekude kakhulu, so siyancambaza step by step, you know, and we try to change who we thought we were and change into who we really are. So ikamva libanzi, lide, linzulu. Buhle bendalo. Nkosi. Siyabulela kakhulu. Siyacamakusha kwizihlelo zakho, and Nam, I was so honored to have this interview because I mean you are one of the few artists and atindikula dizijongile. You really are a true inspiration. We look up to you. Uqhubeke ngomsebenzi omhlo wenzayo. Sicela nezitha zakho mabachitha amanzi inkukhu ibalekile. Siyakuthanda kakhulu singumzansi Afrika. Umculo wakho uyasiphilisa, uthetha nezihlwele zethu kananjalo. Hey amade ngawetyala ngendlela engirelaxe ngayo nje yazi ndiziva ndisekhaya. Enkosi kakhulu siyakuthanda. Makho mama, thank you so much. Thank you. Oh, yeah. Yes, it's intense. Babukeli be Ekhaya Jikelele. Masithi qhwi evenkileni ungagunqi ubukele Ekhaya Jikelele. Kanti ke ubuhle bendalo uza kusiperformela ungayindawo siyabuya emva kwalento.